Bueno, pues otra vez estamos aquí con el Monkey Island. Me quedé aquí el otro día, luego he tenido problemas. En fin, voy a repetir la isla de Monkey Island. Ya, lo malo es que ya me la he jugado, pero el otro día pues tuve problemas. Y bueno, esto es un prueba y error, es lo que hay. Así que bueno, pues vamos al lío. Vamos a seguir con mi queridísimo Monkey Island a jugar esta parte y según me sienta cansado o no, pues haré un vídeo más largo o más corto. De momento me gustaría acabar lo que es la parte de la isla, eso sí. Bueno, estamos aquí hemos llegado a la isla. Aquí hay una especie de ¿cómo se llama esto? Un cangrejo ermitaño. Y no veo nada, aquí no hay nada de nada, todo muy, en fin, todo muy justito, ¿no? No se ve nada. Vamos a poner aquí que se me vea, no se me ve nada. Aquí arriba, vamos para allá. Vale. Sigamos. Aquí aprendiendo de los errores, todo el rato. A ver cómo quedo. Bueno, parece que quedo bien, ¿no? Parece que está todo bien. Vale, pues seguimos adelante. Bueno, vamos al lío. Estamos en la isla de Monkey Island. Y vamos a ver... Mira, vamos a explorar Murray? la isla. Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. No I'll es keep this for my Murray. Shakespeare summer stock. Encontramos una calavera. Y bueno, ¿para qué servirá la calavera? Vamos a examinarla, a ver si nos da alguna pista. Bueno, ya sé Just para some qué old sirve, skull. pero una vieja calavera. Bien, vamos a seguir explorando la isla. Vamos a la jungla. A ver. Aquí estamos. Fijaos, aquí hay una mano grande. Esto nos debería dar pistas, ¿no? De una bandera pirata. You don't hear much about land pirates, but they're out there. Los piratas de tierra no son muy populares, pero existen. O sea que la bandera pirata para Gaibras está para eso. Bueno, aquí hay un naufragio, vamos a verlo. Otro. Murray? Is that you? Sorry about flattening you. Pues a Oh, ver qué es. it's just a spooky skull. I'll Otra keep this for calavera. Halloween. Vamos. A ver, una gaviota aquí, calaveras. The rocks rocas en around la here are costa. This really puts the wreck in shipwreck. My sympathies to the unlucky captain. Y aquí hay los restos de un Says the banco, sea monkey. que es el Hey, mono this del is my bar. old ship from Monkey Island 1. Sí. Wow. The Monkey sea monkey Island, brought no me digas Monkey adventure Island and 1, fame. hombre, que... I feel like this is a good omen. Either that or this Monkey forgotten Island wreck 1. of a ship discarded on the beach is highly symbolic. Bueno, pues nada, estos son los restos del naufragio. Así que aquí sigo. Vamos a volver a la isla. A la jungla, perdón. Aquí está, vamos aquí a la cumbre. Esta vez no hay piedras que lanzar, pero hay otra calavera. Así que a la saca. Murray, is that you? Ay, Probably should have left you in your crate. Oh, it's just a sea salt encrusted skull. Solo I'll una- keep this in case I ever take up skull juggling. aquí, anda, mira, hay una tarjeta de trivial. Vamos a ver si soy capaz. A ver qué tal mi cultura monkiniana. Dice, ¿cuál de estos ingredientes no hace falta para llegar a Monkey Island? Canela, levadura, calavera, sangre de mono. Yo creo que es levadura. Oh, bien. Pues mira, me he acordado, no está mal. Pensaba que era levadura, pues bien, bueno, pues está bien, ¿no? De vez en cuando te ponen hasta un trivia, que no sé si viene a cuento, pero bueno. Aquí está la cabeza del mono, It's faded over the years, but it still says private property. propiedad privada, ¿no? Ah, mira, otra calavera, vamos a cogerla. Murray, is that you? Sorry about the things I said to you. Oh, it's just a rancid skull. Bueno, I'll pues keep this for the tenemos voodoo lady. aquí Just some old skull. Just some old skull. un montón de calaveras, ya van 4, ¿eh? Vamos It's them. Aquí I están better los- just hombre, stay back and aquí están eavesdrop. nuestros amigos, vamos a ver qué dice. Can't you just break the security? Thought you were good at this stuff. Keep talking and you'll find out how good I am. Any place, anywhere, any place. Bueno, pues vamos a seguir estudiando a ver qué Why dice. aren't we waiting in the jungle? Because I need to finish setting up the ritual here. Un ritual. You can go ahead if you want to. And ¿Qué leave ritual you será? two to plan behind me back. ¿Será un You ritual don't para think qué? ¿Para so? descubrir el secreto de Monkey 3, Island?
Though truly it is I, Murray, Hombre, aquí está and I Murray. alone who possess the cunning necessary to achieve victory. You keep out of it or I'm hiding your jawbone again. Bueno, Murray ya le hemos localizado. Parece que no How está come we have aplastado, to ¿no? do this right here? It's the best power spot on the island. Place gives me the creeps. And I don't creep easily. Bueno, el mono está la boca del mono cerrada. A ver, ¿qué más? In case you were wondering about your reward for uncrushing me, you need not worry. When this is done, and I unleash my terrible wrath upon the world, your heads alone will be spared, and you may sit at my Tienes solo una feet cabeza, when hay que ver todo all lo que else amenaza, has ¿eh? been Todo reduced el to día ashes. amenazando, hay que fastidiarse. Feet? Figure of speech. I thought I told you to stop talking. I'm happy to recrush ya if you want. So as not to disrupt Lila's preparations, I shall for the moment remain silent. Silent, but deadly. Dadle. ¿Algo más? How much longer are we going to wait for LeChuck? Be patient. A ver, se va a repetir eso. How much longer Se are we repite. going Bueno, to eso es wait todo lo for que nos LeChuck? falta. Be patient. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a seguir explorando la isla. Primer vistazo. Volvemos a la jungla. Aquí hay una playa. Y como no, otra calavera. It's a weird-looking skull. Pues nada, la recogemos. It's some driftwood that washed up on the beach. No sé si habrá I can aquí relate. No hay por aquí otro trocito de estos de... Bueno, y aquí que ahí está, a ver, volver al barco. Aquí está el barco de Lechak, ¿no? Ahí parado. A ver, I guess not. un cangrejito. A ver, ¿esto qué es? No, pensaba que era una ficha del trivial, pero no. Un ancla enorme. Otra calavera. It's a soaked skull. Pues cógela. ¿Cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues. It's a skull I found. Aquí, bueno, vamos a ver este. Madre I'm mía, sensing pure evil here. More than what's reasonable for an ordinary sea creature. Tiene cara de simpático ese, ¿no? This whole tremendous ship is kind of a floating midlife crisis. Y si flotante la mañana. Bueno, vamos arriba, vamos a subir al barco, a ver si podemos entrar. ¿Qué pasa? Aquí, con el barquito. Vaya peces. Bueno. El barco es enorme, pero luego no hay tantas pantallitas en el barco, ¿eh? A ver si podemos colarnos por aquí. Corre un poco. Las dos So veces many vamos fond, rápido. greasy memories. Sí, muchos. A ver, They've sealed abre. it shut. They've sealed Abre. it shut. So many Asómate. fond, Nada. greasy memories. Vamos arriba, a ver si podemos subir. A ver, You! tú. Hi. You're not welcome on this ship, Threepwood. Hala. Bueno, solo me ha tirado al agua. Aquí puedo aguantar 8 minutos, ya no son 10. La edad. Ha bajado de 10 a 8 minutos. Bueno, pues nada. Bien, vamos a utilizar el mapa de Lechak, el mapa. A ver, empieza la búsqueda de la zarza de frutos rojos. Sigue la mano de mono de piedra. Cíñete al camino junto al pollo de madera, pasa entre las abejas y fíjate en el letrero y la X indicadora. Vamos a hacerle caso al mapa. Anda, mira, aquí hay un calamar. I'm not even a fan of live squid. A ver si lo puedo. Voy a hacer el calamar este. A ver si le darle aquí un tajo. It's kind of Un horrifying. tentáculo. Bueno, he cogido un tentáculo de calamar, no sé para qué. I'd rather leave the rest for nature to clean up. Bueno, pues nada. Hemos cogido un tentáculo de calamar y vamos a la zarza de frutos rojos. Vamos allá, porque si intento subir voy a intentar subir al volcán. El volcán That is gaze nada, worthy. son pistas. Pues hay que seguir la mano de piedra. Aquí está la It's a bandera. big stone monkey part. Shut up. Seguimos la mano de piedra. Aquí tenemos, a ver qué hay aquí. ¿Esto qué es? Todo detallado en Well, I madera. would have carved a pulley in the middle.
but that's just me. No, este no tiene polea en el medio. A ver. Well, I would have carved a Yo pulley le in habría the tenido middle, una polea en el but medio, that's just pero me. no. Ya, vale. Y este es un reloj It's running a little fast. que va deprisa, un reloj. Vale, muy bien. Vamos por el camino, ¿no? Del pollo, que es lo que dicen las instrucciones. Aquí. A ver si qué hay aquí. Eso es una casita para pájaros. I didn't know the island was zoned for housing. Y aquí está la colmena. I do like honey, but I don't want to escalate the situation. Secret this way. It's pretty straightforward, which I appreciate. Bueno, pues nada, para acá. Y bueno, la X manda al lugar y, joder, tenemos hasta una pala. Madre mía, esto huele a trampa a kilómetros. No puedo hacer nada. The secret of Monkey Island must be buried here. Aquí, bueno. Pues, ¿hay algo más? Pues nada, What vamos a an usar la amazing pala. stroke of luck. A free shovel to dig up the secret with. Sí, es que es una trampa de narices, ¿no? O sea, no se te ocurre que es una trampa. Oh, Es que está clarísimo. Bueno, a ver qué pasa. Te han agarrado. ¿Y ahora qué? Pues barriga, toma. Lo han puesto perdido. Ay, cabras. Lo han puesto That's perdido, not macho. LeChuck. No, no es LeChuck, no. Tú debes ser el you must be listo. the smart one. This clown won't know LeChuck's secrets. But I guess we could torture him anyway. Ay, qué majo. Bueno, ¿qué ha dicho sobre el secreto? What was that LeChuck? you said about LeChuck's secrets? Do you know LeChuck's theme song, his catchphrase, or his favorite food? Pues no, exactamente. Not exactly. Exactly is important. Ugh, this is going nowhere. We wouldn't even be in this bind if you'd let me kill him on melee. Don't start with me, Lila. Remember, it was Ganas me de that matarme. intercepted the real map on its way to LeChuck in the first place. That's a blank piece of paper. It's encrypted. I can reveal it with a dark magic spell. O sea But que I el have to mapa have este LeChuck's era una personal trampa information to break the y security. que, As bueno, part of esta the es una maga que spell, we have puede to play his desencriptar music, say his el catchphrase, mapa and secreto eat que his favorite tiene food. la gran capitana esta. Y bueno, You could no just puedo ask him. preguntarle. Ugh, LeChuck is too powerful to face directly. This trap was supposed to catch him off guard so we could get the information out of him. Sí, And now we're out of root beer. claro. O sea, me trae un montón, pues I para media swallowed a hora. lot. Maybe wait a half hour? Or I poke a hole in you and it squirts out right away. We could ask his crew about all that stuff? We thought of that. But they are on Sí, solo the puedes ship, subir lo que and it's están. enchanted to be unboardable. Bueno, pero, Only LeChuck and his crew can get on it. bueno, pero él no está I'm despedido, not ¿no? sure Solo I was le han ever tirado. technically fired. Claro, I así mean, que... I did wind up at the bottom of the ocean, but no one ever said the words, "You're fired." You can get on the ship. Claro, Probably. I mean, definitely. claro que Yes. sí. Fine. Here's the deal. You find out what we need to know. We decode the map and we split the secret 4 ways. That's the only offer and I won't make it again. Se In or reparten el out. secreto entre los 4. ¿Qué alternativas What are hay? the alternatives? We kill you. Vale, pues ya está, ¿no? El pobre I accept. Gaibras no tiene salida. No way! You teamed up with Captain Madison? Well, they were planning to double-cross me, of course. My only option was to do it first. Double-cross them before they could double-cross me. Triple-cross. Dad. I'd get them what they needed to work the spell on the map, and then I'd find a way to steal it. Cool! Bueno, pues le han It's his soltado a theme music, Gaibras. catchphrase, and favorite food. We're camped at the big monkey ahead if you need anything. Actually, there is one thing. Pues no sé, ¿qué le ibas a pedir? Ya intentamos subir al barco y no hubo manera, ¿no? Así que... Oye... Una serpiente. Aquí no hay ninguna piececita para coger. Vamos a ver si podemos llegar aquí ahora. Ya no tenemos que escondernos. Ya no tenemos que escondernos. Hey, partner. Vamos a charlar con estos. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I ran into some trouble boarding the ship. Is it the enchantment keeping you off? Good news. We get to kill him after all. No, that's not it. I lost my eye patch disguise, so the crew knows it's me, and they won't let me back on. You need to look like one of them. I know a good spell that can do that. I'll need a secret to build it on.
Get me a physical object from one of the crew. Something they would keep hidden from the others. Okay, Vale. I'll see what I can come up with. Vale, pues necesito algo algo secreto de alguno de ellos para... ¿Pero de quién? Si no puedo subir al Those barco, must ¿no? be Lila's disguise-making potions. Bueno, Those estos must son be los Lila's disguise-making preparativos. potions. Threepwood, I might have known you'd be wrapped up in this. It's just your kind of swamp. Yours too, it seems. I do like the moral black areas. Vamos a hablar con Marre. How was your trip to Monkey Island? Damp. People Aguado. kept dropping me into cauldrons of glop for some reason. But I'll have my revenge on all of them. Siempre te Especially that vengarás. withered zombie man on LeChuck's crew. Ah, del hombre zombies, sí. A ver, Are you getting a cut of the secret too? They've promised me your skeleton, minus the head, of mira. course. ¿Qué más? How is it that you're not flat anymore? What the? How did you know about that? Who've you been talking to? I've got my eye on you, Threepwood, so to speak. Is it uncomfortable to be stuck on a pointy stake? I know an easy way you can find out. Now, stop bothering me. Is it uncomfortable to be stuck on a pointy stake? I know an Bueno, ya se easy way repite. you can find out. Now, stop bothering me. Bueno, este puzzle es fácil. Bueno, aquí cogemos... A ver, esto... I wonder if this arm bone has anything to do with anything. Bueno, lo coge. Tenemos 6 palitos libres de empalar y tenemos 6 calaveras. Ahora el tema, ¿para qué las calaveras? Pues aquí, a ver, cogemos el palo y le damos. Ouch! Hey! Vale, dale otra vez. A ver. Vale. Bien, pues hay que ir probando. Hay que afinar el piano. Vamos a poner esta calavera aquí. ¿Vale? Y la escuchamos. Do, re, mi, fa, sol, la. Este es la. La. O sea, que se... Do, re, mi, fa, sol, la. Esta. Aquí tiene que ir. Bueno, pues la cogemos. Hemos cogido esta y va aquí, ¿no? A ver si lo hemos hecho bien. Ya, pues, si pone la miración en el último es fácil identificarla. La. Ahí está. Esta es. Bien, pues entonces vamos a seguir. Vamos a ir afinando el piano de... Bueno, el xilofón de calaveras. Vamos a poner esta aquí. Venga, aquí. Y escuchémosla. Sí, do, re, mi, fa, sol, la, si. Yo creo que sí, esta es la última. Bueno, pues la cogemos. A ver, nos la indica, perfecto. Nos da esta pista y ya sé que estaba aquí. Hala, venga. Ponemos otra más. A ver, esta de acá. Y le damos una leche. A ver cómo suena. Qué re más raro, ¿no? Va a sonar re. Bueno, parece re. Vale, voy a cogerla. Ahí están jugando esos tíos. Ahí. Vamos a seguir con este trabajo de afinamiento de xilofón. Vamos a darle un golpetazo, a ver cómo suena. Do, está clarísimo, se queda vibrando, ¿no? Como vibrando. Porque ya sabemos que la canción de LeChuck empieza por do, 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 pero no sabemos más. Vamos a golpear a esta, verá que suena. Vale, pues ya está, la última pues está aquí. Y es sol, ¿no? Esto tiene que sonar a sol. Vamos a darle. Vale, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el piano, el xilofón calabrico Come back soon. afinado. Partner, dices, desgraciados. Estos son, vamos, menudos partner. Tener amigos, ¿no? Como esos. Bueno, vamos al barco. Tenemos que subir al barco. Directamente no podemos subir, pero vamos a ir a mirar. También es fácil esta parte. Vamos a ir a mirar si hay alguien, si sigue nuestro amigo, el del timón.
Aquí está. Drowning down with just me thoughts. Está escribiendo Hello es again. un poeta. Again? Y los I don't know you. I'd remember an ugly mug like mantiene yours. oculto My mistake. de lo que See you has later. escrito. No, wait. Hold me joking. Hang about. Maybe you can give me a hand. I'm a bit stuck. Está atrapado. ¿Te has guardado una libreta Did en I la see you camisa? stuff a notebook into your shirt? Una libreta There's de- nothing you need to know about. Go away. What's in the notebook? Is it a diary? Look, it's Poemas. poems, all right? Poemas de Zombie piratas pirate zombies. poems, but they're not No están finished. terminados. I've got some problems to work out with them still. Ahí está, no te inspiración. A ver, venga, a ver Maybe si I te could puedo help you ayudar. with your poetry? I've dangled a metaphor or two in my day. Well, I am stuck in a few places. For instance, what rhymes with worms? Con gusanos, bacterianos, humanos, granos. Pues con gusanos, granos. Yo qué sé. Worms. Oh, yeah, that could work. All right, then. I also need an idea for something that Algo grows. que crece. Las larvas, las rosas, las rocas, la cera en las orejas. Earwax. I think that fits. How about a rhyme for black? Oscura, basura, criatura, fanático, fisura, naranja, oscura basura. Snack. Right, of course, very nice. Thanks a lot. I was a bit underwater there, but I think at least I can call the first volume wrapped up now. Bien, ¿qué más podemos sacar? Hey. What do you want? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. Bueno, pues lo que queremos precisamente es cogerle el Hey. poema. What do you want? ¿Qué más nos cuenta? ¿Cuál es la Do you munición happen to del know saco? LeChuck's catchphrase? No. Whenever he's yelling, I get too distracted, counting his teeth to pay attention. Got me in trouble a few times. How did you get stuck on the rudder? Bueno, el plato I was just favorito doing de- my job, Claro, breaking in a de new la swab. cocinera, ¿no? That's not bad. Lob, fob, gob. Oh, gob. Gob could work. Anyway, let's just say that upper management took exception to my methods. And here I am. The new swab you mentioned. What was he like? Rising star? Diamond in the rough? A useless plank. I don't think he knows one end of the mop from the other. ¿Cómo Also, era ese he gran come down grumete? here, stole a knife I was keeping in ¿Cómo my era ese back, gran and left me grumete? stuck. Didn't even try to help. ¿Cómo era sangrumete, Gaibus? Sí, Maybe if claro, you'd si been hubiese nicer trabajado to con that él, swab, he'd have te helped habría you. ayudado, Not him. seguro. Sometimes you can just tell about people. Did you Sí. ever think maybe you deserved ¿Se to te be ha left ocurrido down que here te han because dejado you're a porque eres cruel un bully with self-esteem issues? malvado? No. No, claro que no. ¿Cuál es el Would you plato happen to favorito? know Bueno, LeChuck's tendrá que ser la favorite food? cocinera, ¿no? I've got better things to Cosa que do than debería watch ser that la guy cocinera, eat. digo yo. Pero bueno, por preguntar que no quede, ¿no? Muy bien. ¿Sabes si LeChuck tiene una melodía? Do you know if LeChuck has a theme song? Does the screaming of his enemies count? I doubt it. Then no. Bueno, pues, ¿qué es lo que Enjoy your evening. Are you leaving? ¿Qué es lo que más le Help gusta me. a When I un get out of poeta, a here, cualquier I'm gonna eat artista, what little there a is of todos, your ¿no? Que nos brain and escuchen un use your poquito. broken ribs to pick my teeth. Es muy simpático este tío. Pero bueno, todo poeta quiere que le publiquen. Así que, Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. ahí I've got está. a friend who edits a paper. He might be interested in your poetry. That'd be fantastic. But I'm a little inconvenienced Sí. at the moment, you know, stuck on the rudder and all that. Maybe you could show my work to your editor friend? I'd be happy to do that. Ahí está. And, let's just keep this a secret between us, if you don't mind. Ok. Mum's the word until they're announced. Sí, sí, claro. When do you think you might see your editor friend? Y ahora, ¿quién? Who? Are you joking with me? You are. Qué cruel. You remember about the poems, right? Eres un Just poco pulling your cruel, leg. Gaiuras. I don't want to do it literally. You might lose something. Right. ¿Quién? Ah, yo qué sé. Vámonos. Enjoy your evening. Not likely. Bueno, vamos para arriba. Bueno, pues ya tenemos
algo personal, algo secreto de alguien. A ver, vámonos a la superficie. Y tenemos los poemas. No, ay, me voy a darle al inventario. ¿No? Claro, bueno, no pasa nada. Aquí, a ver. Aquí está. Wow, these are really bad poems. I see why Gullet was keeping them secret. Qué cruel eres, macho. Pobre. Va a acabar cayéndonos bien los cangrejos comiéndose el calamar. Y la madera esta que, bueno. It's some driftwood that washed up on the beach. I can relate. Una madera que parece una pista falsa. Bueno, vamos a llevarle esto para allá. A que cumpla con su parte el hechizo. Y le damos a... Hey, partner. Did you bring something secret from one of the crew? Ahí está, sí, así es. I did. Gullet was keeping this under wraps. Can you use it to make a disguise? Slimy worms that wryly squirm. I can see why someone would want to keep this a secret. It's dribble. It's perfect. A ver. Aquí está la maga. La pirata maga lila. Qui doloram ipsum, quia dolor citamet. Le gusta. Nisi utali qui vexia comedo consequat. Latín, ¿no? Septor sim docecat, cupiditat non freudent. Use the first poem to activate the disguise, and the last one to be yourself again. Muy bien. Fantastic. Pues ya tenemos Thanks. un sustituto. Keep us looped in on your progress. Yep, will do. Tenemos ya un sustituto. See ya. Vaya, tenemos Partner. un sustituto de... It's faded over the years, but it still says private property. Vale. This can't be right. Isn't that a mop tree? I didn't realize you were on a mop quest. Not since my college days. Bueno, And then por lo I menos was queda un just árbol de escobas. experimenting. That's not important right now. Someone También messed con up, conejitos and y I pajaritos, think I know ardillitas. who. Ha sobrevivido una vez. Sí, llevas un mapa incorrecto, macho. Vamos al barco. A sacar, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos la lista de tareas, como siempre. Y tenemos que averiguar la melodía de Lechak, la muletilla de Lechak y el plato favorito de Lechak. Así que eso, pues, vamos a preguntárselo a la tripulación. Vale, vamos arriba. No, que se me ha olvidado una Threepwood, pequeña detalle. not so sneaky without your magic disguise, are you? Vale, sí, que no puedo subir. Vale, ¿a qué te gusta ir al fondo del agua, macho? Para arriba. Y yo que me olvido de usar el disfraz. A ver, vamos allá. Lee el libro ese mágico, a ver qué pasa. Aquí. Gritar el poema de incógnito. Pues Slimy venga. worms that wryly squirm. Ideas fill my head. The poems flow as earwax grows, creatively undead. Vale, mira, y me parezco al apestoso de antes. Aquí Permission to está. come aboard? Gullet. I thought we'd lost you. Siento Sorry to decepcionaros. disappoint you. Am I that obvious? Note to self, practice people skills. Your voice sounds funny. Yeah, still a few quarts of seawater in the lungs, I guess. I guess. Anyway, welcome back to the ship. Do me a favor and guard this spot until LeChuck and Iron Rose get back. I've almost finished the piece I was working on, and I want to get back to it. Vale, o sea que esta está trabajando la canción, nos acordamos. It's me, Gullet. Why would you trust me with that? Because you know if you screw it up, I'll stab you again. Vaya. Bueno, ¿qué le importa? This ¿Quién is a bunch of apuñala a un empty zombie? containers of monkey blood and squid ink. Bueno, eso sí, lo mismo. Vamos a preguntarle al colgado este. A ver, Bob, colgado. Hey, Bob. Hey, Gullet, you smell cleaner than usual. Thanks. Do you happen to know LeChuck's catchphrase? I'm trying to be more like him.
Well, then you should change your catchphrase every few minutes. I have no idea how he keeps track. O sea, que cada dos por tres. Me recuerda lo que había Remind me what you said muletillas. about LeChuck's catchphrase? I said it changes often. Oh, yeah. El Do you plato happen to know favorito, LeChuck's pues, favorite me food? dirá que lo sabe la No, cocinera, but digo Putra yo. probably does, seeing as how she's the cook and all. Right. Canción. Does LeChuck have a theme Pues la song? que está I'm planning a componiendo- surprise. Surprising LeChuck doesn't sound like a good idea, but he did say something recently about having a theme composed. I don't know if it was ever A la segunda finished. oficial. Bueno, pues See ya. hasta luego. Este no nos aporta mucho. Vamos a explorar un poco el barco. Sigue todo igual. Vamos a darle un saludo a nuestro amigo el timón. Ahí está. Sentir el calor, el gato. El gato que es muy cariñoso. Cada vez que le acercas la mano te saca la zarapa. Vamos por acá. Vamos arriba. A ver si queda nuestro amigo el diablo. I wouldn't want to wake him up. Está su trabajo. Vamos a ver. Hey, qué se ve I desde can see all the aquí. way to the giant monkey head. Madison, Lila, and Trent are all talking. They look happy, planning what to do when they're finished with me, no doubt. Pues Well, sí, pues I'll have the cuando last tú laugh. cumplas con tu Ah. parte, yo qué sé, te matarán o intentarán matarte y te librarás por los pelos como siempre, porque ¿qué van a hacer? I think it's just a sculpture. Bueno, vamos I hope it's just a sculpture. aquí arriba, de momento no vemos nada. Vamos al despacho del Lechak, a ver qué hay. Y vamos a ver qué es eso. El libro. It's LeChuck's personal diary. I wouldn't have pegged him as the type for self-reflection. Bueno, pues tenemos el diario del Lechak, vamos a verlo. ¿Dónde está el diario del Lechak? Bueno, pues aquí está el diario del Lechak. Aquí le han regalado un diario Kelly de Guayacuay. Os sorprende que iniciase el presente regalo, dado que fui yo quien le regaló el personaje. Pienso escribir todos los días. El tiempo vuela cuando seguimos navegando, el terror. Bueno, vamos a ir a lo último. Esta noche lo será. Mandar y pasamos a Elena. He tomado puerto en Melí, los habitantes los han invitado a hacia el barco, he hecho menos de los tiempos. La cena. Nada. Hoy ha llegado el mapa sin de seguridad, he terminado el barco, es imposible que hagan muy equivocadas. Bueno, según él, el barco, bueno, debería haber agregado igual su administrador personal, pero él quería vincularlo más a mí. Pienso leerle la cartera si se fabrica cuando me haga con el secreto. Bueno, a ver, problema de la nueva muletilla. Iba más al nombre de T. Voy a volver a la que usaba el día 17. O sea, a ver la muletilla que usa. Ah, mira, cuidado. O sea, que esta era la muletilla anterior y aquí dice que usa la del día 17. Porque ahora pasa el día 17. 12, 17 de febrero. Idea para una nueva muletilla. Que saquen los trémulos sables. Que saquen los trémulos sables. Aquí hay un montón de rollo. Pero la muletilla es que saquen los términos sables. Dice que otro día tuve problemas, así que me estoy repitiendo, ya no lo sé. Y esa es la muletilla, ¿vale? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y vamos ahora con la, pues quién sabe, la comida favorita del Lechak, que va a ser la cocinera. Vamos a ver con ella. Golad, you tough old slab of crocodile meat! Somehow I knew you'd make it back. Can I fix you something to eat? No, gracias, ahora no me apetece. Un filete rico, un plato de sesos, cada uno que le echa. A ver, todavía no. Well, have whatever LeChuck's having. LeChuck's on the island, looking for the big secret. You cook for LeChuck. Does he have a favorite dish? Don't tease me by trying to take an interest. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash? Sí, es la... Joder, You're the best hash slinger I've ever known. There, you just proved it. Get out of my galley. Okay, I'm going. A ver, hay que hacerle la pelota. Vamos a decirle que es la mejor del mundo mundial.
what was that lovely meal I cleaned up in LeChuck's cabin last night? You're just teasing me. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash? You're the best chef I've ever known. Chef? You called me chef? In all the years you've known me, you've never done that before. I don't know what happened while you were overboard, but I like this change in you. What was it you wanted to know about? LeChuck's favorite food. Well, that's easy. Tentacles with daisy sauce. Yeah! Don't blame me. It's not my favorite food. Are we almost to the part about the triple cross? Not quite. Tentacles with daisy sauce. Ah, a classic. Can you make me some tentacles with daisy sauce? Sorry, I'm all out of the main ingredient. Bueno, pero ya para eso, ¿no? Tenemos el tentáculo que hemos cortado al calamar. Could you make tentacles with daisy sauce with this? That's a nice one. Have it for you in a jiff. Bon appetit. That's it? Sometimes simple is best. I'd rather not, honestly. Coge el plato, ya tengo el plato favorito de LeChuck. Y me falta el flair grey, que es la... How's the score coming along? The music's done. I'm just decorating it now. Go back and guard the ship like I told you. Bueno, aquí hay que hacer... Aquí directamente todo el rato se niega... No, te manda órdenes. Así que vamos a hacer... Pues una votación. Vamos a distraerla como hicimos antes con LeChuck. One bell. Voting hour. What's going on? I don't like being interrupted. I don't know. Someone rang the bell. Okay. Y bueno, ya está acabando sobre la canción, ¿no? It's the theme music Flair was working on. Or something like that. A jaunty little tune like this would be great at parties. Vale, pues vámonos. Ya tenemos todos los elementos. Well, I'm not waiting around any longer. I've got work to do. Waste of time. Hope my soup didn't burn. Bueno, uno durmiendo, la otra componiendo una canción, el vigía sin vigilar y es el colgado. Y el otro en el timón. Todo una tripulación completa. Vamos aquí. Y vamos a recordar del diario larguísimo de LeChuck, que es bien largo, día 17. Me he pasado todo y me salté el día. ¿Dónde está? Eso, ahí está. Que saquen los trémulos sables. Que saquen los trémulos sables. Ahora, vamos para allá. Remind me again when we get rid of Threepwood. You have the memory of a gnat with a concussion. I'm just looking forward to it, that's all. Once we find the secret, you can have him. Ha! They won't get the chance. As soon as the map is visible, I'm grabbing it and getting out of here. Hey, partners. Hey, partner. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I know all of LeChuck's secrets. Let's do this thing. Okay, let's get started. The first step is to play LeChuck's theme music. You're the one who knows how it goes, so you're in charge. Your instrument is over there. Watch who you're calling an instrument. Bien, vamos a ver la canción de LeChuck. Do, do, mi, sol, fa, fa, re. Do, do, mi, sol, fa, fa, re. Por mi, do, mi, sol, fa, re, no, sol, fa, fa, re. Do, mi, sol,
Mi, fa, sol. Ay, Miguel. Mi. Sol. Fa. Fa. Re. Yo. Ho, 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 ho. That's promising. Next step. Madison, let's have the map. Ahí está el mapa cifrado. Quis nostra fugiat, nulla tempor. Labores nisi ex comedo consequat. Quick, say LeChuck's catchphrase. Que saquen Plunder? los The trémulos. quivering? Cutlasses. Quis autem vel veleptate velit. Now, eat LeChuck's favorite food. Que me coma el plato de LeChuck. Do I have to? Yes. Can't someone else do it? No. Vale. Oof. Okay. Vale, tengo un bocado ya. Tentáculo asqueroso ese por yo. Wow. Look, there are lines on it. It's working. Ese tiene Wow. 5 llaves This en la dark magic cara. stuff gets kind of intense. Anybody see where the map got to? Not your concern. Thanks for your help. Time to go. Wait. Any last words before we drop you off the cliff and retrieve the secret for ourselves? Esta es el tema de soltar. Vamos a votar si me tiras por el precipicio. Mira, detrás mío. Si no vais a batir, me convertiré en If mucho you más poderoso. strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Noted. Oh. Toma. Uy. Ay, Gairas, qué bajo has caído, macho. And now good riddance to Murray, the annoying demonic skull. Wait, I have a family. Ay, y también tiene Good. amarre. Trent, let's have a look at the map again. Odd. It was just in my pocket. Never mind. I remember what was on it. Let's go get the secret. Toma. Oh. It came from over here somewhere. What the? Threepwood? So, you survived walking the plank only to stumble off a cliff. I always knew you were a buffoon, but this really takes the prize. Speaking of taking the prize, as you lie here, slowly dying, feel free to torment yourself with the knowledge that I will shortly have the secret. And then the Dale una fairy mano a tu lane amigo, hombre. as well. Échale una mano, amigo. Lleváis toda la vida juntos. Hija. Lleváis toda la vida juntos, Chuck. Échale una mano a tu amigo. Venga. Joder. I didn't quite catch that, but no matter. Your last words will be forgotten, along with you. Soon, not even the stench of your passing will remain, as the world moves impeccably onward. Captain LeChuck, it's Captain Madison, sir. She and the others have just set sail. They're leaving the island. Leaving? They must know where the secret is. Están If dejando we la isla. hurry, we can catch them at sea and persuade them to share. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué? ¿Cómo duele? Me he roto el páncreas. Oh, this hurts. Oh, I think it hurts more than that time with the cannon and the tent pole. Hello? Is someone here? Guybrush! Anda, Oh no. aquí. Are you okay?
Creo que me he roto el blanco. Depende de que siga bien para ti. Eso no me da. It only hurts when I breathe. Still, best to keep that up, I think. If I have to. What are you doing here? Did you come to rescue me? How did you even get to Monkey Island? I guess you made the potion? You used a potion to get here. It's so cute. But let's not get sidetracked. We've fallen off a cliff. La última vez ha sido una barrera de tiempo. No puedo competir con el Chan y Madison, no mucho menos con ambos. This whole voyage has been a disaster. Nothing but humiliation, physical danger, and humiliating physical danger. I keep losing sword fights. I got thrown off a ship and thrown off a cliff on the same day. I got caught in a snare trap meant for LeChuck. My own fault. Pues I sí. had a map. There was an X and a shovel. You didn't find that suspicious? Might as well just lie here and starve to death. I've got a better idea. Come back with me to Scurvy Island. I'll take a break from the Scurvy project to nurse you back to health. ¿Y por qué no? Vamos a conseguir el siguiente Yeah, mapa. why not? I'll never get the secret now that the map is gone. Come what you say, well? Hello? Anda. Murray, is that the map to the secret? That melonhead put me in his pocket with it. I grabbed it for leverage. Ahí tenemos el mapa. Holy cow! The secret is at the voodoo shop on Melee Island. Seguramente la caja fuerte. Change of plan, Elaine. We're going back to Melee. We are? Well, what about all the things you just said? Me habría dado un mapa. Entonces no tiene mapa. Well, I didn't have the map then. Where's your ship? It's actually your ship. Your old ship. I mean, the Sea Monkey is wrecked on a beach just east of here. I know, I saw it. I got dropped off here so I could fix it up as a surprise for your birthday. What a great present. You always amaze me. I had no idea you knew ship repair. I don't know any more than you do, but I brought a manual. Claro. Why don't we Uno fix ya it together? compra un manual de cómo pilotar un avión y pilotas un avión, pero bueno. Sí, para ti la parte You can do the técnica. goopy parts. Race you to the ship. Me va a ganar ella. A ver, voy a coger... Advanced ship repair for the dummy klutz. Like it was written just for me. Sí. Y hola. I feel like we're entering a new phase in our relationship. I am trying to contain my joy. Sí. Pues nada. ¿Algo I más? feel like we're entering in. Nah, Come on, coge. Murray. You got our work cut out for us. I don't relish the idea of being with you, but I guess it beats spending the next 100 years on this stump. Maybe. Wait, not the pocket. ¿Dónde quieres ir tú? Venga, vamos a ver si llegan... Oye, tenía mucha ventaja. Aquí hay monos. Espera un segundo. Voy a ver si hay algo en este escenario. Alguna tarjetita de estas de trivial, que no he visto muchas. Hacia el éxito asegurado. Sí, asegurado el éxito. No hay más tarjetitas de... Ya se han ido, ¿no? Vamos a ver, se han dejado algo ahí. Aquí está el calamar hecho polvo. Y el barco pues no está simplemente. La madera esa, no sé para qué sirve. A ver si le puedo limpiar la oreja al mono. Pues sí, están las demás calaveras, me imagino, ¿no? That's still the second biggest monkey head I've ever seen. Glad I never have to go inside that ever again. I guess Lila used them all up when she made the disguise. Y aquí están las calaveras estas. Dolores, Rebeca, Miriam, Soledad, Ladislao y Simón. No tiene el nombre, por si tienes dudas con las notas. Ya está, te dan el nombre, bueno. Tampoco hace falta sus nombres para hacerlo. Es tan difícil. Bueno, Morra, ¿qué te cuentas, tío? I'm not talking to you while you're bouncing about. Makes my teeth chatter. Slowpoke. You had a head start. Bueno, ahora aquí otra tarjeta de trivial, ni idea, no veo ninguna, ¿no? Aquí. Sí, vamos a ver el trivial, a ver qué me preguntan. Dice, Guybrush lleva puesto boxer slip, pero no se sabe. No se sabe. Ah, pues, yo qué sé, macho, yo no me sé cuál es la ropa interior de Guybrush, hay que joder. Hay que fastidiarse, macho. No me preocupan esas cosas. Bueno, pues ¿qué habrá que hacer? Coger las instrucciones
que son estas, ¿no? Advanced ship repair for the Sí, dummy para klutz. lerdos. Ala. Like it was written just for me. Insert your build ships teach slot. Del 5 al 15. Well, we Bueno, did no what we sé de could with the qué materials cosa. at hand. Ah, I love it. It oozes nostalgia. Bueno, Among other things. ahí está el You barco steer, remendado. I'll bail. Nada, ya iban, de vuelta. El barco se va deshaciendo poco a poco. Huh. I would expect Madison or LeChuck's ship to be here by now. Oh my goodness, look at the damage! I've got to go and talk to Carla about organising earthquake relief. You're not coming to the voodoo shop? Well, of course I want to, but this is a crisis. There'll be other damage. I have to help. Well, I'll want to hear all about it later. Muy bien, voy a parar ya aquí. See you soon. Quiero hacer un capítulo por vídeo. Este ha sido más fácil porque, bueno, pues ya he hecho, así que no tenía mucho misterio. Vale, lo dejo tal que así. Y bueno, y no sé si luego más tarde. Yo creo que venga, como esto no me lo conozco, me costará más trabajo. Así que aquí paramos otro día. Adiós.